Well, that's a look at the markets. That is the barometer of the economy. What about the economy itself? Well, each year on February the 14th, many people exchange cards, candy, gifts, or flowers with their special Valentine or loved one. The day of romance we call Valentine's Day is named for a Christian martyr and dates back to the 5th century BC. That they say is being celebrated in Kenya today on the streets of Nyeri. And we want to find out just what Nairobi residents are celebrating today. Siku ya leo ni siku ya wale wapendanao. Ukiwa mnapenda mwenzako, yule mnampenda, leo umsalimie, umfanye kitu ama umpatie kitu mzuri yule unaweza mpatia ili afurahi siku ya leo. Kile naweza sema watu wa Nyeri, leo ni siku ya yule apendaye yule mwingine. Sasa kama ule bibi yangu nampenda juu niko na bibi na watoto tuwili. Sasa nampenda sana na bado nafurahia juu tumeamkia sisi wote vizuri. Na bado tunataka sasa nafikiria venye naweza mpeleka yani tour kidogo. Juu nimefurahia sana juu ya siku ya leo. Mimi hiyo mambo ya Valentine hata sijajui. Saizi niko kazi, saizi niko giginyana hiyo. Saizi hiyo mambo ya mapenzi sijui Valentine kwenda tu wapi. Hiyo sielewi. Mimi bado nakasana huku tu, mapenzi hili ni shida. Hakuna mipango, kazi kawaida. Valentine